Siempre habíamos creído que estábamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto es por lo menos lo que se nos había dicho en la escuela. Y sin embargo ahora estamos descubriendo que son los dioses los que fabricamos, los que creamos a imagen y semejanza de los humanos. La neurología, aunque todavía conoce poco del cerebro, ha avanzado mucho. Entonces, este tipo de avances en neurología va a crear una nueva filosofía de la mente, y ya la está creando. Por ejemplo, la clásica dualidad entre cuerpo y alma, tendremos que interpretarla de otra manera. Esto mismo ha dado lugar hoy a que muchas experiencias humanas, por ejemplo, la ética, la estética, la religión, la economía, etc., sea estudiada, al menos parcialmente, desde el punto de vista neurológico. ¿Dónde se cobija el alma? ¿En el corazón? ¿Han visto estas imágenes de Jesús con el corazón candescente, con una llama? ¿O bien en el cerebro? Porque el alma se ha hecho carne en el cerebro. Podemos obtener pruebas de esta evolución realizando estudios psicológicos en la gente. Tendemos a ver un agente en las cosas. Nuestros cerebros están programados para entender las intenciones de los otros, pero también podemos llegar a ver una intencionalidad en un círculo que se mueve por la pantalla. Si se desplaza de un modo concreto, quizá digamos, mira, el círculo está persiguiendo al cuadrado. Y bastante pronto se dieron cuenta de que si no cambiaba nada, si no veíamos ningún movimiento, si no nos dábamos cuenta de que las cosas estaban cambiando, no podíamos decir que pasaba el tiempo. Así que... Lo que estás diciendo es que el cambio es el indicador del tiempo. ¿Eso es? Bueno, en primer lugar, los cambios son el indicador del tiempo. Porque ¿cómo sabemos que ahora son las 12 en punto, eh? El sol brilla perpendicularmente a la línea del horizonte. Y cuando acabemos de hablar lo hará en una posición diferente. Esto se debe a que la asimetría es una propiedad del estado del mundo y no del tiempo en sí. Al fin y al cabo, nuestro cerebro no percibe el paso del tiempo, sino las diferencias entre el estado actual y un estado anterior que todavía recuerda. How would our ancestors have responded to the sunrise? There must be a fiery charioteer, a sun god to accept our sacrifices, a supreme being who, on the first day of creation, announced, "Let there be light." But scientific investigation has rolled back that mystery. Today we know the sun is a giant nuclear reactor, one of billions of stars pumping out electromagnetic radiation, heat and light. You can't give me two experts in certain areas that are in the same generation, in the same area of study, that don't contradict themselves. That's the beauty of science. We have lots of evidence, and the evidence is all the time coming in, constantly changing our minds. Right. And whereas you have one book which you say doesn't change, exactly. That's not getting to think for themselves. We fully embrace the scientific method as American evangelicals. And we think as time goes along, as we discover more and more facts, that we'll learn more and more about how God created the heavens and the earth. The scientific method clearly demonstrates that the world is 4.5 billion years old. I mean, do you accept that? Yeah, you know what you're doing is you are accepting some of the views that are accepted in some portions of the scientific community as fact. Where in fact your grandchildren might listen to the tape of you saying that and laugh at you. You want to bet? Sometimes it's hard for a human being to study the ear or study the eye and think that happened by accident. I beg your pardon, did you say by accident? Yeah. What do you mean by accident? That the eye just formed itself somehow. And who says it did? Well, some evolutionists say it did. Not a single one that I've ever met. Really? Really. Oh. You obviously know nothing about the subject of evolution. Or maybe you haven't met the people I have. But you see, you do understand. You do understand that this issue right here of intellectual arrogance is the reason why people like you have a difficult problem with people of faith. I don't communicate an air of superiority over the people because I know so much more.
And if you only read the books I know, and if you only knew the scientists I knew, then you would be great like me. Well, sir, there could be many things that you know well. There are other things that you don't know well. As you age, you'll find yourself wrong on some things, right on some other things. But please, in the process of it, don't be arrogant. Thank you very much. Pastor Ted Haggard has a hot line to God and to George Bush. You'll find yourself wrong on some things, right on some other things. But please, in the process of it, don't be arrogant. Who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father. This is talking about us. We've been chosen for, what's that word there, everybody? Obedience. Say it out loud. Obedience. We have been chosen. Every person needs, at the center, life and death to us. It makes us who we are. Yet most of us, as we grow up and become responsible adults, accept that life is complex, that we live in a world of subtle shades, not sharp black and white. I worry that these born-agains are being persuaded to return to childish certainties. The only truth they need is God. God as interpreted for them by their pastor. O sea, si tú dices que la Iglesia es uno de los culpables, de acuerdo a mi pensamiento, de que Chile y Latinoamérica siga siendo subdesarrollado, lo tienes que decir. Yo realmente lo pienso. Yo pienso que la pobreza en Latinoamérica en gran medida es por la influencia cultural del colonialismo religioso. Los misiles financieros contra China. China horas después le devuelve el ataque con duro golpe, la ley del talión. Todos los logros y acuerdos económicos entre los gigantes a la basura. Están en guerra. Ahora los matemáticos terroristas estudian cómo dañar al otro de la mejor forma.